Hello guys, welcome and welcome to Metier International Academy, one of the leading academy training nurses in the nursing competitive exam as well as IELTS and Flux and OET training. உங்களுக்கே தெரியும் JIPMER எக்ஸாம்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டேட்ல இருந்து எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாரும் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. இதை அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எய்ம்ஸ் நாட்செட் 7 வந்து வர போகுது. ஸோ இந்த டைம்ல எப்படி படிக்கலாம்? கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் டிஸ்கஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா நீங்க கொஸ்டின்ஸ் ஒன் டைம் படிக்கும் போதே அந்த சிங்கிள் ரீடிங்லயே அந்த கொஸ்டினை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கான ஆன்சரோட ரேஷனலை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ ஹவு இட் இஸ் பாசிபிள்? இட் இஸ் ஒன்லி பாசிபிள் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சால்விங் த கொஸ்டின். Every time we need to practice by solving the questions. So based upon that reason, we started with this content revision. Every day morning we are going to give this discussion session to you. Okay, so every day morning இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் செஷன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். எவ்ரிடே நீங்க எழுந்த உடனே நீங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஷனை பார்க்கும்போது நீங்களே பிரெயின்ல நீங்க டியூன் அப் ஆயிடுவீங்க. ஸோ ஒரு மோட்டிவேஷனா வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்து தான் இந்த ஒரு செக்மெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு லான்ச் பண்றோம். ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் த கொஸ்டின்ஸ். த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் cells with a horseshoe shaped nucleus and abundant cytoplasm and seen in the peripheral blood smear is. எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் நீங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ல இருக்க கீ பாயிண்ட்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் பண்ண கத்துக்கோங்க. யூ ஷுட் கிராஸ் த கீ பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ்? ஹார்ஷூ ஷேப் நியூக்ளியஸ் வந்து செல்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எந்த செல்ல வந்து இந்த ஹார்ஷூ ஷேப் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும், அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் ஒன், அபண்டன்ட் சைட்டோபிளாசமும் இருக்கு அந்த செல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ரெண்டு விஷயத்த இவங்க ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்ஷூ ஷேப் நியூக்ளியஸ், செகண்ட் ஒன் அபண்டன்ட் நியூக்ளியஸ், அபண்டன்ட் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் சீன் இன் த பெரிஃபரல் பிளட் ஸ்மியர். பெரிஃபரல் பிளட் அதாவது பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் செல்ஸ் வந்து அபண்டன்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். So 4 options are given here: neutrophils, monocytes, lymphocytes, and eosinophils. Okay, so all these things are coming under what? WBC. These are all the different types of WBCs, right? Fine. So among these WBCs, which is having horseshoe-shaped nucleus, and second one, which is abundant in cytoplasm and seen in the peripheral blood smear. And so here the right answer is option B, that is monocytes. So which is the right answer here? Monocytes. Why we selected the option monocytes? See, the rationale is clearly mentioned here. The golden points related to these questions are: the first one is monocytes are the largest WBC with the diameter of 14 to 18 mu. Okay, so this is the first vital point. And second vital point which is related to this question is it is abundant in cytoplasm. It has an abundant cytoplasm. These monocyte cells are having abundant cytoplasm. Okay, fine. The next one is it contains kidney shape or horseshoe shaped nucleus. So these 2 points, these 2 vital points will make you to select what? Option B, that is monocytes. And the next important point is some of the monocytes are circulate in the blood. That's why in the question also they have mentioned it is seen in the peripheral blood smear, right? So the monocytes are circulate in the blood and it is act as an phagocytic cells. Okay, and the next thing is, and other cells, some of the cells are migrating in the tissues. For example, the monocytes which is entering inside the lungs and it is acting as a alveolar macrophage, and the cells which is entering into the liver and it is acting as a Kupffer cells. So these monocytes are present in the bloodstream and acting as a phagocytic cells, and at the same time it is present in the tissues and it is acting as what? According to the area. For example, it is present in the lungs means alveolar macrophage cells. It is present in the liver means Kupffer cells. So on the whole, which is the right answer for this question? For this question, the right one is option B, that is monocytes. Okay. The next one is, see, all the question, whatever we are discussing, you know, it is taken from the previous year question, especially from AIIMS and JIPMER question paper, because we are targeting what? AIIMS and JIPMER. Okay, fine. The next one is the process of tightening of the fibrin clot in such a way that the ruptured area of the blood vessel gets smaller and smaller, thus decreasing the hemorrhage. This is the JIPMER previous year question paper question. So you should understand what they are asking in the question. Tightening of the fibrin clot. See, when the fibrin formation will be there, if there is any damage to the tissues, damage to the blood vessels, that time bleeding will take place. That time what will happen? Fibrin clot formation will be there in order to prevent the hemorrhage. That is the main reason, right? So here also they are saying the same thing. The process of tightening of the fibrin clot. The
fibrin is getting more tight. Okay, so where it is happening? It is happening in the ruptured blood vessels. So once the fibrin clot is becoming tightening, what will happen? The blood vessels damaged part is getting contracted. That is what they are saying in the question, so that the bleeding is arrested. So and the fibrin clot form ஆகிறதால blood vesselsல இருக்கிற அந்த rupture வந்து கம்மியாகி என்ன ஆகுது? bleeding வந்து arrest ஆகுது. So இதுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Fibrositis, fibrinolysis, synarthrosis and syneresis. So இந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எது வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ்? உங்களுக்கு இதுல கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸோட டெஃபினேஷன் இல்லனா மீனிங் வந்து தெரிஞ்சா மட்டும்தான் இந்த क्वेश्चंस வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? சோ இதுல என்ன வந்து கரெக்டான ஆன்சர்? Syneresis தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். That is option D is the right one. So why we selected option D? The rationale behind this is, see, I have given the definition or meaning for each and every option so that it will be easy for you guys to understand and it will make you to reach the question. Okay. So syneresis is an aggregation of the collagen fibrils leading to the collapse or shrinkage of the blood vessels. So your definition தான் வந்து question away கொடுத்திருக்காங்க. So in the tightening of the fibrin clot and the contraction of the damage in the blood vessels and arresting the bleeding, all the thing together ஒரு ப்ரோசஸா இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா syneresis. Aggregation of the collagen fibers and shrinkage of the blood vessels and controlling the bleeding, that is called as what? Syneresis. This is the first golden point. And second one is fibrositis. See, citis means inflammation. So fibrositis can be defined as a pain or inflammation of the muscle sheet, muscle, connective tissues, layers of the joint, bones, tendons, muscle. On the whole, it is called as what? Fibrositis. Okay. And the next one is synarthrosis. See, synarthrosis அப்படினாலே நம்மளுக்கே தெரியும், it is a type of joint, right? So it is a fixed, non-movable, otherwise we can say it as an immovable joint between the bones which is connected by the fibrous tissues. The best example of the synarthrosis is skull joint. Okay. The next one is fibrinolysis. See, just opposite to fibrin clot is fibrinolysis. இப்போ வந்து fibrin clot form ஆயிருக்கு அப்படின்னா once அந்த healing process எல்லாமே complete ஆன அப்புறமா அந்த fibrin வந்து அந்த clot வந்து dissolve ஆகணும். So அந்த fibrin clot dissolve ஆகுற அந்த process பேர் தான் வந்து fibrinolysis. Once the healing process, otherwise hemorrhage is controlled, all the healing process, wound healing process is controlled or taken place. After that, this fibrinolysis process will take place. And the wound healing முடிஞ்ச அப்புறமா அந்த ஃபைப்ரின் கிளாட் இருந்து ஒரு யூஸும் கிடையாது, அதனால அந்த ஃபைப்ரின் கிளாட் வந்து டிசால்வ் ஆயிடும். சரிங்களா? சோ அதுதான் வந்து என்னது? Fibrinolysis. Okay. And this question, as I mentioned already, it is taken from JIPMER previous year question paper. Okay. So this is how you have to study. We have to study everything with the rational. Okay. The preference point for the measurement of JVP is. Okay. So here they have given 4 options, that is sternal angle, nipple, xiphisternum, and the suprasternal notch. Okay. So 4 options they have given here. And here the right answer is option A, that is sternal angle. And I have given the rationale also here. See, the image is also mentioned here. You can see the image very clearly. First, you should know what is JVP. See, jugular venous pressure. Here we are measuring the jugular venous pressure. What is jugular venous pressure? See, the pressure which is exerted by the right side of the heart, it is measured in the jugular vein. That is called as what? Jugular venous pressure. How we will measure this? See, first you should know the 2 areas. That is, this area is called as what? Sternal notch. The vertical scale is placed over the sternal notch. The sternal notch, it is also called as what? Angle of Lewis. Okay. And one more scale which is placed vertically, it is the highest level of the visible point of internal jugular venous pulsation. So here the internal jugular venous pulsation is present. See, these 2 areas you have to keep in mind. The first area is sternal notch. Sternal notch is also called as what? Angle of Lewis. In the vertical scale வச்சிருக்காங்கல்ல, இந்த இடம் என்ன, இந்த இடத்தோட பேர் என்ன அப்படினா sternal notch. இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படினா angle of Lewis. And horizontal ஒரு scale வச்சிருக்காங்க. So இந்த scale வந்து எந்த பாயிண்ட வந்து போய் முடியுது, இந்த ஏரியா எந்த பாயிண்ட்ல முடியும் அப்படினா visible point of internal jugular pulsation. Internal jugular vein ஓட pulsation visible-ஆ தெரியிற இடத்துல இவங்க இந்த ஸ்கேல் வச்சிருக்காங்க ஹாரிசான்டலா. ஓகேங்களா? சோ இந்த ரெண்டு ஸ்கேலும் ரெண்டு இடத்துல பிளேஸ் ஆயிருக்கு. ஒன்னு வந்து sternal notch, otherwise angle of Lewis. இன்னொரு இடம் வந்து highest level of visible point of internal jugular venous pulsation. So இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க jugular venous pressure வந்து
மெஷர் பண்றாங்க. ஜுகுலார் வீனஸ் பிரஷர் மெஷர் பண்றதால நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ரைட் சைட் ஆஃப் த ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது. சரியா? ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நார்மல் ஜுகுலார் வீனஸ் பிரஷர் என்ன, வேற என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிலேட்டடா வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜுகுலார் வீனஸ் பிரஷர். ஸோ இதை வந்து எம்எம் ஆஃப் மெர்குரியில பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 to 8 mm ஆஃப் மெர்குரி, ஒரு சில புக் வந்து வாட்டர் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. தட் இஸ் 2 to 6 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர், சாரி 6 to 8 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஜுகுலார் வீனஸ் பிரஷரோட நார்மல் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு தெரியணும், சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர்ல தெரியணும், அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு எம்எம் ஆஃப் மெர்குரியில வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். சரியா? அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பொசிஷன் வந்து நீங்க கொடுப்பீங்க. இப்போ வந்து நீங்க ஜுகுலார் வீனஸ் பிரஷர் வந்து அசஸ் பண்ண போறீங்க மேனுவலா. ஸோ என்ன ஒரு பொசிஷன் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னா செமி ஃபோல்டர்ஸ் பொசிஷன் வந்து கொடுப்போம். 30 to 45 டிகிரி ஆங்கிள் வந்து பேஷண்ட்டை வந்து லை டவுன் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இந்த மேனுவலா ஜேபி ஜுகுலார் வீனஸ் பிரஷர் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். சரியா? ஃபைன். தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन இஸ் a client with angina shows the nurse her NTG that she is carrying in the plastic bag. The nurse instructs the client the NTG should be kept in. So என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா the client has a history of angina, ஒரு angina history இருக்கு, அதனால NTG வந்து எப்பவுமே அவங்க வந்து கேரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி கேரி பண்றாங்க அப்படின்னா she is carrying in the plastic bag. So அதை வந்து நர்ஸ் வந்து பாக்குறாங்க. So the nurse instructs the client the NTG should kept in. NTG எங்க வந்து வைக்கணும், எப்படி வந்து வைக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின். சரிங்களா? ஃபைன். ஸோ இதுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், இன் ஏ கூல் மாய்ஸ்ட் பிளேஸ், டார்க் கண்டெய்னர் டு ஷீல்ட் ஃப்ரம் லைட், இன் ஏ பிளாஸ்டிக் பேக். ஸோ 4 ஆப்ஷன்ஸ் அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எங்க வைக்கணும், ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்க சர்ச் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, தட் இஸ் டார்க் கண்டெய்னர் டு ஷீல்ட் ஃப்ரம் லைட். ஸோ டார்க் கண்டெய்னர்ல தான் வந்து வைக்கணும், லைட்ல வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாது, போட்டோ சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கிறதால. சரியா? ஸோ இதுக்கான ரேஷனல் இதுதான். Fine. NTG should be kept in the tightly sealed dark container and replaced every 6 months to ensure the drug maintenance optimal activity. Every 6 months அந்த drug ஓட ஆப்டிமல் ஃபங்க்ஷனை வந்து செக் பண்ணணும். அதனால அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா அது வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. And the next question is, which of the following condition is most closely associated with weight gain, nausea, decrease in the urine output? So ஒரு 3 கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு 3 சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு கண்டிஷனுக்கு க்ளோஸா ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஆன்ஜினா பெக்டோரிஸ், கார்டியோமயோபதி, லெஃப்ட் சைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ரைட் சைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் சொல்லிட்டு எப்பயுமே வெயிட் கெயின் அப்படின்னாலே இமிடியேட்டா நீங்க என்ன தாட் பண்ணணும், யோசிக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி, தட் இஸ் ரைட் சைட் ஆஃப் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். ஸோ வாட் இஸ் த கோல்டன் பாயிண்ட் பிஹைண்ட் திஸ்? ஸோ சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ரைட் சைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஈஸியா வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுதான் வந்து சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ். டிபெண்டன்ட் பிட்டிங் எடிமா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் த ரைட் வென்ட்ரிகுலர் ஃபெயிலியர். டிஸ்டெண்டட் நெக் வெயின்ஸ், வெயிட் கெயின், டிக்ரீஸ் யூரின் அவுட்புட், நாக்டர்னல் டயரிசிஸ், இன்க்ரீஸ்ட் பிபி டியூ டு ஃப்ளூயிட் வால்யூம் எக்ஸஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்ட் பிபி டியூ டு பம்ப் ஃபெயிலியர். ஓகேங்களா? ஸோ இது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, நிறைய கோல்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ரிலேட்டட் டு ரைட் சைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர். பட் இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு 3 இம்பார்ட்டன்ட் வைட்டல் பாயிண்ட்ஸ், கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வெயிட் கெயின், நாசியா, டிக்ரீஸ் இன் த யூரின் அவுட்புட். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எதோட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா ரைட் சைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியரோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸோட மேட்ச் ஆகுது. தட்ஸ் வை வி செலக்டட் ஆப்ஷன் டி. சரிங்களா? ஃபைன். ஸோ ஹோப் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு இந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடா அப்படின்னா நீங்க வந்து தாராளமா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணலாம். எவ்ரிடே இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன், பிரெயின் ஸ்டார்மிங் கொஸ்டின் டு டார்கெட் ஜிக்மர் அண்ட் எய்ம்ஸ் நார்செட் 7 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எவ்ரிடே மார்னிங் நீங்க எழுந்த உடனே உங்ககிட்ட வந்து ரீச் ஆகும் யூடியூப் வழியா. ஸோ நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இது வந்து ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங், உங்களை வந்து டியூன் பண்றதுக்காக, வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு உங்களை மோல்டு பண்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு அப்டேட்ஸ் வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். எவ்ரிடே இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும். ஸோ நீங்க எழுந்து ஒரு காஃபி குடிக்கும் போதோ இல்லைன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணும் போதோ கூடவே இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் நடந்ததையும் அப்படியே ஒரு அப்டேட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. கண்டிப்பா இது வந்து உங்களோட பிரெயினை வந்து டியூன் பண்ணும், ஒரு ஸ்டிமுலேட்டரா இருக்கும், ஒரு மோட்டிவேஷனா வந்து இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ்.